else. If you can continue, it will be good, you know. Yes. So, starting. Vande Guru Padadandam Bhakta Vrinda Samanvitam Shri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahodaram Shri Nandanandanam Vande Radhika Charanadvayam Gopi Jana Samayuktam Vrindavana Manoharam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble obeisances unto the lotus feet of Sri Gurudev, Vishnupada Stottara Shatashan Bhakti Vedanta Shadhar Goswami Maharaj, unto the lotus feet of Sri Gurudev, non different from him, Om Vishnupada Stottara Shatashan Bhakti Vedanta Shalavan Goswami Maharaj, our Param Guru Varga, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stottara Shatashan Bhakti Vedanta Shalanarayana Goswami Maharaj, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Astottara Shatashan Bhakti Shrupa Siddhanta Goswami Maharaj, offering humble obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada and his associates, Sachinandana Shri Gaurahari with his associates, and Shri Radha Vinod Bihari Ji. My unlimited obeisances unto you, lotus feet of all devotees also. Hare Krishna. So, one thing first I would like to ask that whatever I am telling here or whatever we are learning in this course, how would you like practice? Because in India, while we are doing this course, I can interact to all those devotees. In one batch, we have chosen 100 of devotees, and I interact to one by one on one. I ask them questions. I give them test, and they fill MCQs, multiple choice questions, and different things. But here its problem is I can interact to you only. So how can I know that all are learning or not, or where anyone is lagging? Like how can I help? So is it possible you all devotees on some day connect with you everyone and you do Harikatha and someone from you who understand the philosophy very well should hear from everyone. Like then only this purpose will be fulfilled. Because our purpose is to make you learn you all. So how I would get to know or Gurudev would get to know that you all are learning or not? Ask the devotees first. And Okay. you all should give me a solution to this because not everyone is like English speaking. So Yeah. Окей, он говорит, что, Прабhu говорит, что, смотрите, вот мы изучаем с вами курс, но мне очень важно удостовериться, что каждый из вас понимает, что мы тут изучаем, и что каждый из вас учит то, о чем мы здесь говорим. Но Прабу говорит, проблема в том, что когда в Индии он дает такой курс, то он может напрямую спросить человека, и человек ему ответит. И таким образом он может удостовериться, что какое-то эхо, он может удостовериться, что все знают ответы на вопросы, которые он задает, что все поняли тему и так далее. Он говорит, а как мне быть здесь? То есть каким образом я могу вам помочь, и как я могу удостовериться в том, что вы что-то выучили, как Махарадж может знать о том, что вы что-то выучили, то есть что будем делать, как поступим. Он говорит, может быть, кто-то старший, допустим, вот Индулека Диди, может быть, кто-то самый старший, он соберет в какой-нибудь день всех преданных и проверит, что каждый, тот, кто знает хорошо философию, очень важно, он, кстати, сказал. И, может быть, этот человек, он проверит, что каждый выучил эти вопросы, которые мы изучили, выучил всю философию. То есть как быть, он говорит, или, может быть, вы что-то сами посоветуете. Вот он спрашивает у нас, как быть, вот как удостовериться, что все учат, что все проходят потихонечку. Индулек, ты everybody что-то tell сказала? everyone. Не Is there any слышно тебя, если suggestion? ты говоришь, не слышно. Я ничего не сказала. Слышно меня? Говори. Да. Я просто думаю, может быть, среди нас
Самый такой умный товарищ это ты. Давай мы когда-нибудь перед лекцией с тобой спросишь эти вопросы, и мы тебе это расскажем. Допустим, перед каждой лекцией кто-то будет что-то тебе рассказывать. Ну, то есть мы будем там минут на 15 раньше собираться и обсуждать, да? Да. Либо мы можем также в 4:30 собираться, а он может, ну, также чуть попозже приходить, и уже будет понятно, что понимаем, что нет. Ну, мне только что, ты помнишь, мне надо хотя бы без 15:06, по-моему, времени, мне нужно остаться. Понятно, да, раньше, да, все поняла. Ну, да, можно так и так как-то. У меня нет больше, может, кто-то еще что-то предложит. Если у кого-то есть предложения, дорогие преданные, не стесняйтесь, пожалуйста, говорите, чем мы можем друг другу помочь в этой ситуации. Да, хорошее предложение было. Хорошее предложение. Вот, тут было предложение, что можно каждый раз, если есть какие-то вопросы, обязательно их нужно задавать Прабхуджи, чтобы было понятно, что была обратная связь. Угу. Если кто-то что-то не понял, чтобы обязательно были вопросы. Окей. Тогда я ему говорю, что мы будем собираться пораньше и друг друга чекать, да, проверять, кто там что запомнил и так далее, да? Харе Кришна, можно сделать такой вариант, что мы, к примеру, можем писать вопросы свои, может быть, в телеграм-группу, еще как-то, чтобы к следующей, вот у нас прошла лекция, остались вопросы, чтобы не занимать время, и чтобы Лалит Кришна Прабху мог увидеть, какие у нас остались вопросы, и либо потом нам еще раз на них рассказать, чтобы закрепилось. Второй момент, можно после каждой лекции, ему, получается, подготавливать какие-то вопросы, на которые каждому из нас нужно будет ответить. И он тогда будет знать, что каждый ему пришлось позаниматься, и он смог на это ответить. Потому что здесь, мне кажется, важно, чтобы был контроль со стороны человека, которым обладает философией, да, как сказал Прабху. Потому что так, если мы будем собираться раньше, чтобы Прабху видел. Чтобы Прабху это видел, это должно быть под контролем, а так это будет просто, скажем так, сели, поговорили. Ну, видите, просто он не знает языка, он поэтому говорит, здесь проблема в том, что он не знает русского. То есть ему вот даже то, что он будет присутствовать, мы будем болтать на русском, и он ничего не понимает. То есть он говорит, что просто кто-то знает, допустим, старшего, и чтобы другие, допустим, мы изучили 2 вопроса, собрались чуть-чуть пораньше, и каждый человек там говорит, вот первый вопрос, Бхактивинод Такур, он говорит, там, киами, кто я, это значит ты-ты-ты-ты, и пошел. То есть такой краткий пересказ, чтобы он видел, что Нарайана Махарадж. Шрила Нарайана Махарадж, он просил пересказывать катху, которую он давал, и каждый по очереди какой-то кусок пересказывал. Такой же метод использует Шрила Гурудев Бхактивинода Шридхар Махарадж. Ну вот, тогда давайте просто я ему скажу, мы можем просто ему пересказывать. Да, но мы считаем, что или его присутствие должно быть, потому что без этого это достаточно, может быть, даже опасно. А так он будет присутствовать при этом. Мы точно так же переводить это для него. Индулека, что ты будем говорить? Тогда нужно, наверное, нам раньше собираться для этого, чтобы мы влезли во времени. Чтобы Хорошо, может быть, нам выделить тогда другой день, где один вот идет катха, а другой это ответы на вопросы или проверка знаний. И будет вторая встреча. Ну, логично вопросы сразу задавать. Ну, Обычно смотрите, так идет. Да, в конце. Можно просто время выделить. Смотрите, дорогие преданные, просто сейчас мы изучаем очень простые темы. Вы сами видите, допустим, Индулека Диди, наша старшая ученица Нарайана Махараджа, она знает их на 5 с плюсом, ну, допустим. Она может прекрасно нас всех проверить. То есть она может прекрасно это сделать. То есть для этого нам не нужно занимать время Прабху. То есть он дает нам катху, мы просто учим и можем рассказать. Индулека Диди, она подтвердит, все верно мы сказали или нет. То есть он про это говорит. У него там, понимаете, и в Индии еще есть разные группы и так далее. В общем, ладно, мы сейчас... Давайте мы у него спросим все варианты. Не то, что мы выбрали, а он рассудит и скажет, что ладно, будет. Он же сам спрашивает, как нам лучше. Хорошо, давайте я уже ему переведу, а то будет... Прабху! Haribol! Okay, you know, we can discuss a long time, so let me tell you what they're speaking about. They're saying that, okay, actually, what you told is good, you know, if somebody senior from Russians, they can listen what we are speaking and he can check, like, who was learning, who is not, like, everything he can check.
And they said maybe we can even do this 15 minutes before our class, for example. Yes, yes, You yes. know? Yes, but some devotees, they said like, oh no, like Prabhu should be here. They're saying about you that you should be there. I will be there. Otherwise, it's like I will be there. no, you know, because we are not qualified. Like all of us Russians not qualified, and they said you should be there. But I said like, come on, like you don't understand Russian. You will sit Yes. there 15 minutes, and what you will do Like there? I can understand English. I can't understand your Yeah. language. So any Indian devotee like me or Gurudev or Srila Maharaj Ji, Srila Banvasa Maharaj Ji, or Gausundar Prabhu, everyone like we can understand English only. We can't understand Yeah, Russian. Yes. but no Russian, isn't it? No one can understand our language, and it's So not easy like to like learn the language completely. So you may devotees like you don't know a little bit English. Those devotees like they don't know a little кто-нибудь bit. из вас немножко английский знает? Он спрашивает, чуть-чуть хотя бы. Yes, of course, a little. Yeah, Of course. somebody knows. So Yes, we do a okay, little bit. little bit. Okay, take care. So what should we do? You may I don't know. listen. You have to They preach or you have to no, stay in your country. Okay. I'm sorry. Actually, we have other options. We Yes. can also write some. We can ask you questions after each katha. We can ask you questions, so we can ask. But anyway, after a period of time, we can come up with new questions, right? So we can write it in Telegram. So in advance, you know what to answer. For example, for us in the beginning. Or second option, we can have another class. I'm sorry to announce another class where you can answer questions that we have, or I know we can also do the repetition of what we have already studied. Yes. This is like right. First thing, you have to do repetition what you are like learning, and no need for another class. You can like increase the frequency. Like we are having one class in a week. You may conduct two classes in a week. Okay, if possible, we will try to manage. But the major concern is how can I or any other devotee understand that you all are like retaining or not? The We major can thing is that. translate it back to you. Huh? What? We can translate it back to you. For example, if someone Okay. says something, and that's it. Yes, yes. Because This, because but this otherwise will be I like have so the much same time question. taking. Yes. Yeah, you're asking about the question about the language, and my question is how we will be sure that we understand it properly and we have studied. We do you understand me? So That's the thing. That's the thing. Like how to understand like you all are like retaining properly in your mind. So okay, this will be good. Like you may join this class or increase the time limit of this class for like 10 to 15 minutes or 30 minutes. You're like 10, 20 devotees maximum in starting. So it will be like firstly in every class two or three devotees may like explain what they have learned earlier, or like in India we give topics to different devotees. Like Sunday Mhm. eh, we have classes whole week. Like devotees get up early in the morning 5 a.m. This course is like let me explain the complete course. What is the purpose? Let me explain so that you can get the purpose. Okay, classes will be like in continuation, but first is to clear the goal. First is to clear the purpose. So the purpose is to like first to do our sadhan bhajan properly. First thing, and secondly, just to serve our best by help Gurudev in preaching. It is not possible for Gurudev to visit in every month in your country. It is not possible for Srila Vaidvasa Maharaj Ji to visit your country every month. It is not possible by any of us to visit like for whole year. Anyone can visit once or twice a year in your country. So you all should be prepared for like preaching, because ultimately the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu is like
पृथ्वीते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमोरणात्. My name should be preached along like all along the globe. Around the globe, my name should be preached. My Harikatha, whatever, like Chaitanyavani, my purpose for what I came to give to you all, this should be preached to whole world. So you all should think of this, like how to serve in this way. And the only thing, you have to be systematically learned. This is the purpose of this course. In India, it is like we have class every morning from 5 to 6. You all are getting from 5 to Yeah. 6, devotees come and chant Mahamantra. At 6 a.m., I join the class. Like I join earlier also, but at 6 a.m. we start a Harikatha just for 15 minutes, not for more time. Only for 15 minutes daily, daily for 15 minutes. This will be like by getting connect to devotees daily. This is like this will be more like giving to you all. Like in a drop, I'm filling, or in a pot, I'm giving water once a week and giving some water daily. That will be like best. So we give Harikatha 15 minutes daily, and devotees like make notes, try to learn. But on the Sundays, and in that 15 or 20 minutes, some days when Gurudev come, on those days it like increased to 30 minutes, 35 minutes, or someday like yesterday Gurudev come in Indian devotees class, it become 1 hour class. But on Sundays we take test. Like devotees have to come, and in every class we assign 4 or 5 devotees. Devotees have to like speak Harikatha. They have the presentation sessions. They have to present what they have learned. And on Saturday we have like a test on like whatever we have learned on different granth, on different topics. So this is the purpose. And like this course is structured for 6 months. Like from February we have started in India. From February to July. In July there is a festival, Jhulan festival, where all India devotees come to like Gopinath Bhavan Temple, Vrindavan. At that place we will like announce the results and give them awards. In this way it will be like devotees will be like enthusiastic for this. Okay, it will be like a Yeah. joy for them, and this learning will become joy. So, and this is the purpose of the course. Tell me how to make this more like giving to you all. How can we make more worth of this course to you all devotees? All are understanding, or you may explain in short to them. I should translate. Окей. Смотрите, он говорит, прежде чем начинать вообще курс, мы должны понимать его цель. И цели у нас 2 на самом деле. Первая — это, конечно же, чтобы нам вырасти в нашей садхане, в нашем баджане. А второе — это помощь в проповеди, потому что мы должны быть готовы к проповеди. Поэтому это очень важно. И он говорит о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, он сам говорил о том, что мое имя, оно должно быть распространено повсюду. И моя миссия, она также должна быть распространена повсюду. И поэтому для того, чтобы проповедовать, мы должны учиться систематически. И он говорит о том, что они в Индии также проводят этот курс. И они с 5 утра до 6 повторяют Харинам. Потом в 6 утра Прабху, он присоединяется и дает катху. И он говорит, что это совсем небольшая катха, буквально, говорит, 15 минут. Но это происходит постоянно. То есть они каждый день собираются и обсуждают катху. И он привел пример, что как капельки, вот так оно накапливается. И таким образом каждый день он их как бы подпитывает. Затем в субботу у них тестирование. То есть он проверяет, что они там запомнили, что они поняли и так далее. А в воскресенье они допустим, они распределяют по преданным, кто будет какую тему говорить, и они рассказывают харикатху. То есть каждый по немножку. И таким образом этот курс, он длится 6 месяцев. Они уже начали с февраля, и получается по июль.
И он говорит, что когда заканчивается этот курс, то фестиваль будет какой-то там в июле, и они туда все приедут, в Гопинат-Бхавани, они все там соберутся, и каждому дадут слово. И таким образом люди, они будут понимать свою цель, они как будут ценить это. И он говорит, ну что же я могу сделать для вас, как мне помочь вот обрести ценность вам, и каким образом мне вот проверять вас, и как вообще вот это все устроить. Вот он спрашивает всех нас, то есть как быть. Ну вот. Потому что он, знаете, вначале еще сказал, говорит, что вот наши махараджи, то есть они же не могут приезжать постоянно в наши страны, поэтому мы должны обучиться обязательно, чтобы мы были их помощниками в том, чтобы распространять Харинам и миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Вот так. Мачи, ну, может быть, правильно с тобой нам взаимодействовать? Я думаю, у тебя хорошо это все получается. У тебя есть этого качества. Как-то. Ну, смотрите, как бы без проблем, ну просто видишь, некоторым преданным очень важно, чтобы он присутствовал, но он сам тоже говорит о том, что все равно нам нужно собираться самим, хотим мы этого или нет, ну а как по-другому, нам нужно учиться это делать. Ну, мы можем и в его присутствии тоже потом это повторить, но между собой-то мы должны это хотя бы как-то. Это ж не сложно нам между собой это сделать, а потом он может протестировать, кого-то взять и с кем-то поговорить на выбор. Угу. Либо там вопросы, да, вопросы хорошая тема, что вопросы в Телеграм, в этом чате писать на Махаке, писать вопросы. Угу. То есть, точно так же это можно, но мне кажется, самое такое актуальное, это что с тобой напрямую, у тебя хорошие навыки в этом. Если какие-то у нас несостыковки, можно к нему обращаться. Иначе это будет, просто он по-другому никак. Действительно, он языка не знает. По утрам мы этого делать не сможем. Ну, просто даже вот переводить, как вот Диди сказала, что, допустим, переводить ему, но это тоже будет не очень, потому что, представьте, вот каждый будет, допустим, 3 человека, они рассказывают одну и ту же тему, и вот это все переводить, я не знаю. Как бы, мне кажется, мы тоже можем сами все-таки как-то собираться, обсуждать это, и я думаю, что это было бы неплохо. Я тоже так Ну, считаю, ладно. но если... В общем, мы можем... Давайте мы еще подумаем, да, чтобы сейчас не отнимать время у Катхи. Мы давайте подумаем, и потом, может быть, даже напишем. Давайте так. Ага. Ну вот вариант, который вы предложили, хороший, и вариант, вот если кто-то нуждается, вопросы писать, они же могут лично написать и обсудить, Да? это тоже будет тогда всех устраивать вполне. Угу. А так у нас будет повод между собой поговорить, тоже очень хорошо. Угу. Пособираться. Ну да. Окей, Прабhu, Харибол. Yes, I cannot hear you. Yes. See, devotee said that actually, maybe really like one time in a week we can just join together, just Russian devotees, and we can discuss what we heard from you, what we learned, and just one by one, everybody can speak something. And also, if some devotees, they have a question, they can ask you in this Telegram channel, they can ask you, and maybe you can reply. Yes. So, yeah, because if you will come to this class, imagine like every devotees will speak actually similar topic, and need to translate to you. No. Like in India, we don't give similar topic to all devotees. Like we have, when we learn 5 or 6 classes, we will have various topics. So we give different topic to every devotee. No one should match. Okay. So, but if this is not possible here because I also can't understand the language. Okay. Yeah, and also we discuss only one topic in a week, because we have meeting only one time a week, so it's same topic. I don't know. But is it not possible for you all to conduct daily session for 10 or 15 minutes? That will be like more working. Every time we are trying to do it at least for 45 minutes, but actually it's always 1.5 hours. No. Like no, but for us, this. When you will be like regular, it will be bound. Like anyhow, either the topic is complete or incomplete, you have to end the meeting in like 20 minutes or 15 minutes, whatever will be the time. And the next day, the rest topic will be continued. This will be like bound.
okay, in a system. Not like if the topic is not complete, I'm going to tell for 30 minutes, 40 minutes. No, it will be like mount. Like if we are taking classes daily, it will be like 15 minutes only or 20 minutes only. Only means only. No more minutes. Okay. So this way, like you will gain more. Okay. But you But also mostly think, working here, you know, like it's not yes, like easier. this we conduct either in night in India. We conduct this session at like at night after 9 p.m. like 9 p.m. onwards, or in morning 6 a.m. onwards. And 6 a.m. or 9 p.m. is like the free time for like in any country, I think so. But you know, like our country is so big, and in different cities there's super different time, Yes, like yes, different 4 hours time zone. plus Yes, yes, difference. Like yes. even now we have all of us, we have different time in our cities. Oh, great. Я Yeah, For думаю, что India, it is 15 good минут like мы all сможем India have найти. single time zone. yeah. Okay. So little bit difficult, you know. Okay. Okay, so whatever will be the good, whatever will be the feasible, you all should discuss and tell to me. Okay. Now, Okay. for today, we get it. We have to complete those 5 questions, and Yeah. our next topic will be the importance of human life. I will share a plan, a complete course structure, what the grants will be we follow in this like complete course, and everything, what the special topics will be discussed here. Uh, all I will share in English language. Either of you Mm-hmm. may translate, or like if you can understand English, it will be good. Okay. Okay. So we were on the question. Like Shri Bhaktivinoda Thakur has given a kirtan, Ke Ami Kothai Chile. I shared that kirtan to Indumati Didi. Whether she shared or not, I don't know. That kirtan is on Gaudi Kirtan app also. So Shri Bhaktivinoda Thakur is asking 5 questions to himself. But those 5 questions is not for Shri Bhaktivinoda Thakur. Like he is the eternal survivor of Srimati Radharani, that Mm-hmm. Kamalamanjari. So, but that question is for us. But devotees are like, you done the kirtan, Amara Jivana Sada Paperata, Nahi ka punya release. Do you think that the life of Shri Bhaktivinoda Thakur is sinful? No. He's saying that kirtan for us. Like we should think like we are doing so many sins. We are doing so many aparad. So we should think of those kirtan. We should when we sing those kirtan, we should like remember or try to understand like these kirtan are for us. Shri Bhaktivinoda Thakur is like saying all this for us. In the same way, there's 5 questions. The first one is Ke Ami. Second one, Indulekha Didi. Hare Krishna. Mataji, Indulekha Didi. You should tell 5 questions. Ke Ami Харе Kothai Chile. Кришна. Yes. Any one of you? Может кто-нибудь назвать 5 вопросов, которые мы обсуждали, пожалуйста? У нас Слава может сказать. Вот он. Да. Слава. Кто я, кем я был, смысл жизни. And? You not remember. Правильно ли я выполняю свое предназначение? Правильно ли я выполняю свое предназначение? Повторите еще раз, пожалуйста. Правильно ли я... Четвертый вопрос, правильно... Третий вопрос, смысл жизни. Четвертый вопрос, правильно ли я выполняю свое предназначение. То есть, и пятый вопрос, что будет после. Что будет после? Да. Ну, Okay. Okay, next, Anangamanjari Mataji from like Anadi Krishna Prabhu. Anadi Krishna Prabhu, Anangamanjari Mataji. Ask Mataji like she remembered that or not. Those 5 questions. Пожалуйста, 5 вопросов. Hare Krishna. 5 вопросов? Like, Who am I? those 5 questions? Who am I? Yes. Where have I been before this world? Yes. What is the purpose that I came here for? Yes. Fourth is, am I doing properly what I am asked to? So it's my assignment to do. Yes. And fifth is where I will go afterwards. Oh, great. Completely correct.
Clap for her. Like Mataji, good applause. Похлопайте, Yes, пожалуйста. you remembered. Great. So these are the 5 questions. In Bengali, it is said that ke ami kothaye chile ki karite hethaele kiba kaaj kare gele jabe kotha sharir patane. Like ke ami, we have discussed earlier. इसको चार्ज में लगाओ पूरा बट वहां से एक्सटेंशन लगाओ और ये लगा के फटाफट चार्ज के आमी मीन्स who am I? We have discussed earlier like who we are. We are the Nityadas, like eternal servitors, like from beginning we just came to this world just not for serving Krishna. If we served, if we have a little desire to serve Krishna, we would never come to this like miserable world. The thing is, why we came to this world, why we have so miseries, just the reason we have no desire to serve the Lord. So we are, we have given some Bhagavad Gita example also, like Lord Shri Krishna himself telling Arjun that Mamaiva Angsha Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Like Jiva is my Angsha, part and particle. All are my Aham Sarvasya Prabhavo. Like in one shloka, Krishna is saying that Aham Dhata Mata Pitamaha. Like I am the father, I am the grandfather, I am the mother of all the Jiva, all the living entities. Krishna is saying himself. So are the real identity is like we are the servant of Lord. We are the servant of the devotees of the Lord. This is our the real identity. But we forget this and we are thinking like, no, I'm this person. Like my name is Lalit Krishna. Earlier my name was like Mallikarjun. This we can't say of this name because this name is given by Gurudev. But I can say that I'm Mallikarjun and I am a learned person and my father is like such a big person and like I have so much money and I'm husband of this, I'm wife of this, or like I have children. We have like created this. So Bhakti Vinod Thakur in a kirtan, there is a kirtan saying that Shri Krishna bhajana lage samsare aino. So Bhakti Vinod Thakur saying that Shri Krishna bhajana lagi samsare aino. We came to this world is like we are supposed to do Krishna bhajan only while we come to this world. But Maya jale bandi haiya vriksha samahaino. Like we captured by this Maya, become like a prisoner. And in the jail of Maya, we are captured by Maya and we are not doing bhajan and doing the service of Maya, not the service of Krishna. So this is not the purpose. The only purpose is to serve Lord, but we forget this purpose. This was like the first question we like well explained on that day. We will now discuss about the second question. You should translate or I will continue. I think I need to translate. Yes, speak. Итак, Прабhu говорит нам о том, что мы с вами изучаем Баджан Бхактивинода Такура Кеами Кодхайчале. То есть он отправил, по-моему, Индулики Диди, этот баджан. Она поделилась или нет, я не знаю. В общем, этот баджан говорит о том, что Бхактивинод Такур, он задает себе 5 этих вопросов, которые мы сегодня с вами уже обсудили. То есть вот Ананга Манджари Диди, она нам сказала 5 этих вопросов. И мы должны понимать, что на самом деле Бхактивинод Такур, он не может задавать себе таких вопросов, потому что он вечный спутник Господа. Это сама Камала Манджари. То есть мы должны понимать, что как он может задавать себе такие вопросы. Неужели вы думаете, что он такой грешный? На самом деле эти вопросы, они для нас. И как мы пели сегодня на Киртане Амара Дживана, Сада Папера, да, то есть вы думаете тоже, что Бхактивинод Такур говорит о том, что это он грешный? На самом деле нет. У него не было никаких грехов. Эти киртаны, они написаны для нас.
И сегодня мы в первую очередь с вами возвращаемся к первому вопросу, который звучит следующим образом. Он звучит как «кеами», то есть это «кто я?». И на самом деле каждый из нас является нитья-дасом, вечным спутником Бога. Но как так вышло, что мы пришли в этот мир? На самом деле, если бы мы не позабыли о Кришне, если бы мы не позабыли о том, что это наша вечная природа, и не потеряли бы желание служить Богу, то мы бы не пришли в этот материальный мир. Но мы приходим сюда, потому что у нас нет желания служить Богу. И далее Прабху, он говорит о том, что Кришна, он говорит Арджуне в Бхагавад-гите, он говорит, первый стих это «Мамай вамша джива локи», а второй стих это «Ахам сарвася прабхаву». И эти стихи, они говорят о том, что джива, то есть Кришна, он сам говорит о том, что джива — это моя частичка, то есть неотъемлемая частица Бога. И также Кришна, он говорит о том, что он является отцом и матерью для всех джив. Но на самом деле еще глубже, если посмотреть, то каждая джива, она является слугой преданных Бога. Но мы просто забыли об этом. Мы думаем о том, что я вот богатый, мы думаем о том, что у меня такое-то имя и так далее. Вот он говорит, мне гуру дал имя Лалит Кришна Прабху, кому-то еще какое-то имя, то есть у меня там богатый отец, я там жена или муж того-то, того-то и так далее. Мы отождествляем себя с этим материальным телом. Но на самом деле по своей природе мы все являемся Кришна Нитьядасами. И далее он говорит о том, что Бхактивинод Такур, он также написал еще один киртан. Этот киртан Шри Кришна Баджана Лаге Самсаре Лаину. То есть этот баджан, он говорит о том, что мы пришли в этот мир для того, чтобы совершать баджан. Но далее там идет строчка, там Майя Джали, что-то там дальше, я не запомнила. И эта строчка, она говорит о том, что но Майя, она схватила нас в свою тюрьму. И сейчас мы служим не Кришне, сейчас мы служим Майе. Мы находимся в тюрьме Майи, но на самом деле наша истинная природа служит Кришне, но мы совсем про это позабыли. Дан. Майк. Yeah. So the next question was, Kothaye Chile? Like where we were before from this body? Like earlier we were at that which place? So Sri Bhaktivinoda Thakur stating that we were at the 84 lakh species. We have listened a little bit on that day, like Jalajaha Nabalakshani. Anyone of you remember this sloka? Кто-нибудь помнит эту шлоку про множество различных видов жизней? Кто-нибудь помнит? What is the first line, Prabhu? Jalajaha Nabalakshani. Кто-нибудь помнит эту шлоку? Any devotee? No. No? Let me share the screen. Он сейчас отправит шлоку эту. Here is a Facebook I think Facebook ID. Someone shared this shloka. On Google also, you can view this shloka. You may search Jalajaha Navalakshani. See, they're saying that Jalajaha Navalakshani Sthavara Laksha Vimsati. Means like there are Navalakshani, like 0.9 million. In India, it's like 9 lakh. Jalajaha. Jalajaha means like water-based living entities, like fish, tortoise, different kind of aquatic animals. There are 0.9 million. Then Sthavara Laksha Vimsati. You all should remember this shloka. This is very important. Whenever you go to preach to anyone, or even you like telling your own mind, like there are so many species and we are so lucky that we get this body, this human form. This is important to learn this shloka. Here it is stating that Sthavara Laksha Vimsati. Sthavara means like those who are on the Sthavar. Sthavar means that those who are immovable. Immobile means like trees and plants. It's called Sthavara.
Sthawar, like immobile, like they can't be moved from one place to another. These are like 2 million. In India, if we say 20 lakh or 2 million species are there. Not 2 million trees, 2 million species of trees or plants. Then it's saying Krimayo Rudra Sankhya. Krimayo means, like reptiles. Those who like reptile, like snake, Yeah. those who don't have leg. That kind of reptiles, there are 1.1 million species of reptiles are there in the world, in the universe. 1.1 million. You all should write this. 1.1 million reptiles, and we say 11 lakh. But Rudra Sankhya ka. Rudra is stating for Shiva. Shiva, like Shivaji, is saying that Rudra. Rudra, there are 11 Rudra. You all should know that. Like there are 11 Rudra, in which Shivaji's expansion in 11 forms. That one 11th Rudra is the Hanumanji himself. That's why it is said that Lord Hanuman in Ramalila is Shiva himself. Why? Because Hanumanji is an expansion of 11th Rudra. Here the word Rudra comes just because stating 11. 11 means Rudra is stating 11. Krimayo Rudra Sankhya means like Krimi means like the reptiles are of 11 Sankhya means 11 lakh or 1.1 million. Then Pakshinam Dasa Lakshanam. Pakshinam means the birds, those who flew, those who fly, those who can fly. So Pakshinam, birds are of Dasa Lakshanam. Dasa Lakshanam means 10 lakh or 1 million of bird species are there. And in one species, there are infinite of the birds or infinite of that creatures. Here is stating only the species, the kind of that. So, Pakshinam Dasalakshanam, Trinshalakshani Pashabah. And animals are of like Trinshalakshani, 30 lakh. 30 lakhs means Trinshalakshani means like 3 million. 30 lakh of वो पूछ रही फ्रिज भी बना देंगे अगर खराब है तो बोल दो कर देंगे ठीक है पुजारी बाबू को बोल दो ठीक है yes बोलो हाँ so Prince Lakshani means like that terrestrial animals different in the territories or like any kind of animal are of 3 million kind of like species of animals are there and Manavaha so Chatur Lakshani Manava and 4 lakh species means 0.4 million. The least is the human. 0.4 million species of human are there. And overall, this calculation comes that 8.4 million of species. There are 8.4 million kind of life exist in this universe. So we are those luckiest person who we get this human form of body. It is the mercy of Krishna. It is the mercy of Gurudev. There is a mercy. Like, you all know that Krishna don't come in all the Chatur Yuga. If you know the Srishti Prakriya means like the accurate calculation of this universe creation. There are like different Manvantar and different Chatur Yuga, in which on the 28th Manvantar, which is named as Vaivasvat. Whenever you do Sankalpa, you say Vaivasvatakya Manavantare Ashta Vinsati Tame Kali Yoge Kali Prathama Charane. That means that we are here Ashta Vinsati Tame, like 28th Kali Yuga of Vaivasvat Manvantar. This is the 7th Manvantar. So, in this is what? Vaivasvat. The Manvantar's name is Vaivasvat, in which we are residing. So, in Shastra, it is said that Krishna come only in Vaivasvat Manvantar, not in any other Manvantar. Like there are completely 13 Manvantar, but Krishna come only in Vaivasvat Manvantar. And this is the Vaivasvat Manvantar. We are so luckiest person. And in each Manvantar, there are like 71 Chatur Yuga.
71 Mm. times every Chatur Yuga come. Like first it comes Satyug, second Treta Yug, Dwapar Yug, Kal Yug. Then Satyug, Treta, Dwapar, Kal Yug. Satyug, Treta, Dwapar, Kal Yug. In this way, 71 times when it comes, it is called 1 month. In that, at the 28th time, like on the 28th repetition, which Dwapar Yuga comes, in that only Krishna himself appear in this world. In India, in Mathura, in Gokul, in Braja. So we are the most luckiest person that it's been only 5,000 years. Only 5,000 years, not more. Because it's such a big span. Like every single yuga is of, like Kali Yuga only of 4,32,000 years. Dwapar only of like 8,64,000 years. And so many Chaturyuga are there, but in that we are those luckiest person which came in that yuga in which Sri Chaitanya Mahaprabhu came. In that yuga, just adjacent to this Kali Yuga, in which Dwapar, Krishna himself appeared. So we are the most luckiest person, most luckiest person. So we Mm. should think of this like God has given us this human form, and in such a place like where bhakti is, like in all different universe, where it's been like a long time when Krishna appeared or Sri Chaitanya Mahaprabhu, there will be like no such enthusiasm for bhakti. But here we are looking like we are seeing in not only in India, in different part of the world where Chaitanya Mahaprabhu never went, where Krishna never went. But then also devotees are like chanting their name, doing bhakti, bhajan, sadhana. This is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we are the most luckiest person who get this human form of life in this particular yuga. That's why Gurudev every time says that this is Dhanya Kali Yuga. You remember on the last class when Gurudev came on Sunday, last Sunday, Gurudev said one thing like this is the Dhanya Kali Yuga. Dhanya Kali Yugera Chaitanya Avatar. This is the Dhanya. Dhanya means like this is the most, you can say, blessed Kali Yuga. Mhm. Not the accurate word blessed, but like most blessed Kali Yuga in which Chaitanya Mahaprabhu appeared. That's why we should think of this like where we were in the hellish planets, but Lord given birth to this. Even we can be in like any of this, like Jalajaha. We can be a aquatic animal in like Pacific Ocean, and million of time we get birth and die in that aquatic animal, in that ocean. We can be a sthavar. We can be a tree or a plant at like a remote place from not only from India, from like Russia also. What will do? Nothing to do with it. We will just, when air blew, we will just move like this, like trees Mhm. moving. We can't do bhajan. We can't chant the name of Lord. This is what it is. And like even we can become a bird. While becoming a bird, what we can do? We will just go for food, collect some food for us, for our uh, children, like the new uh, offsprings of the birds, and just by making nest to like leave, our life will it will be gone. In the same way, we can become an animal. You know, what is the life of animals? They have like they can sleep anywhere, they can eat anywhere, they can do anything. They have no such life. We can be in any of kind of species where we can't do better. But how luckier we are, like after getting this 8.4 million of the birds, 8.4 million species, we are wondering and wondering and wondering. And now we came in this human form. This is like the rare of the rarest thing which we get by the mercy of Krishna. So we should think of this. And when you go to preach anyone, you should tell all these things to them. Then only one can
like make efforts to do bhajan sadhan sincerely. Otherwise, what is the need to chant for the name? They are like enjoying their life. Why will they chant? Why will they do bhajan? They are like enjoying their life very well in your countries. There are so many things like for enjoyment. Why will they sacrifice all these things and do bhajan? Why will they do harinam? Why will they like sacrifice all those eatables, different eatables, and take only prasadam of Lord? If they understand this thing, then only one can do this. Okay? Did I explain first? Итак, дорогие преданные, теперь мы с вами обсуждаем второй вопрос. Второй вопрос звучит как «Котхайчале». Это где же мы были до этого рождения, где же мы были с вами, до этого тела. И ранее мы с вами обсуждали о том, что говорится в Бхагавад-гите, и он привел эту шлоку. Prabhu, could you show that shloka? Prabhu, could you show that shloka on the screen? Сейчас он покажет шлоку, я вам объясню ее. Она начинается как Джаладжанава Лакшани. То есть о чем эта шлока? Она говорит о том, что в этом мире вообще вот существует сколько видов живых существ. Их существует 8 миллионов 400 тысяч. И первое — это Джаладжанава Лакшани. Что это такое? Это те живые существа, которые обитают под водой. Это различные рыбы и так далее. И их у нас 900 тысяч. Далее Стхавара Лакша Вимшати. Стхавара — это значит неподвижные. То есть это различные растения, деревья и так далее. Их у нас 2 миллиона видов. Кстати, Прабху попросил, чтобы вы все это записывали и эту шлоку обязательно выучили. Хорошо? Мы сейчас ее обсудим, и запоминайте, он будет спрашивать. Далее Кримаю Рудра Саншаках. Что это такое? Это Кримайо, это различные рептилии. И их у нас 1 миллион 100 тысяч. Далее это Пакшинам Даша Лакшанам. И это птицы. Пакшинам значит птицы. Их также 1 миллион. Далее Тринша Лакшани Пашавах. Пашавах значит все живые, млекопитающие, животные, извиняюсь. Их 3 миллиона. И далее Чатур Лакшани Манава. То есть это Манава значит человек. Человеческая форма жизни. И их, обратите внимание, всего лишь 400 тысяч. То есть он говорит о том, что на самом деле эта шлока очень важная, и важно ее выучить, потому что она очень полезна для проповеди. Ведь если вы скажете эту шлоку, то человек, он увидит, насколько редка человеческая форма жизни по сравнению с другими видами живых существ. Также он, кстати, говорил о том, что есть, он говорил про рудра Шивы, то есть есть 11 рудр, и их экспансией является Хануман. И поэтому говорят, что Хануман он не отличен от Шивы. То есть он сказал еще об этом. И для чего мы обсуждаем с вами эту шлоку? Мы должны помнить, что мы самые удачливые, и то, что мы получили человеческую форму жизни, это милость Кришны. И дальше он говорил о том, что существует Шришти Пракрия. Что это такое? Это исчисление этого мира. И далее он объяснил о том, что существует множество манвантар, чатурвьюх. И раз в 28 манвантар приходит Господь. То есть приходит сам Кришна. А одна манвантара — это 17 чатурвьюх. Я знаю, это немножко сложно, но это очень важная тема для того, чтобы мы поняли, насколько реально мы удачливы. Потому что Господь приходит очень редко. И вот одна чатурвьюха, она состоит из сатья, юги, трета, юги, двапара, юги, кали, юги. И когда 17 раз это происходит 17 чатурвьюх, и это одна манвантара, и происходит таких 28 манвантар, и только после этого приходит Кришна.
в Двапара-югу, и затем приходит у нас кто? Господь Шри Чайтанья Махапрабху. И представьте, мы попали вот в эту Кали-югу, в которую пришел сам Господь. Просто на самом деле это невероятно, это невозможно счесть, какое количество времени прошло, прежде чем Господь пришел на эту землю. Поэтому мы самые удачливые. И сколько прошло времени? Буквально 5000 лет назад приходил на эту землю Господь Шри Чайтанья Махапрабху. И мы с вами сейчас здесь, на этой земле. И Господь, Он дал нам это человеческое тело. И мы можем видеть, что на самом деле в эту Кали-югу она особенная, что в эту Кали-югу люди не только в Индии повторяют святые имена Бога, но они повторяют святые имена Бога и в других странах. И это все, конечно же, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. И как помните, на прошлом классе Пуджапат Шридар Махарадж, когда он присоединился к нашему классу, он как раз-таки рассказывал тему на этой Кали-юге. Эту Кали-югу называют Дханья Кали-юга. То есть это особая Кали-юга, она благословенная. И почему, вы уже поняли, потому что я только что вам рассказала, насколько это редкое явление, когда сам Господь, Он приходит на эту землю. И далее Прабху сказал о том, что мы обсудили эту шлоку для того, чтобы мы понимали, что мы не первый раз родились, и не последний, скорее всего. То есть мы уже множество раз рождались, мы умирали и рождались. Мы уже были и растениями, и, возможно, мы были птицами. Он говорит, а что растение делает? Оно просто стоит и качается со стороны в сторону, все. А что делает птица? Она почти ничего не делает. Она сплетет себе это гнездышко, она принесет пищу своим птенцам, попоет, и все, это вся ее жизнь. И мы должны понимать, насколько это большая редкость получить именно это человеческое тело. И это на самом деле милость Кришны, что мы получили именно человеческое тело. И для чего мы все это обсуждаем? Дело в том, что мы должны проповедовать об этом. Просто представьте, если вы расскажете это человеку, то он обязательно этим заинтересуется, он подумает, ну зачем же я буду тратить свою человеческую жизнь на какие-то глупости, буду жить как животное. Ведь, по сути, в наших странах, там, в западных странах, в России и так далее, люди... Зачем вообще им это все нужно? То есть они наслаждаются, прекрасно себе живут и все. Но если мы будем обладать этими знаниями, если мы поделимся с ними о том, что вот это, как шлока мы обсуждали, да, что какая редкая форма жизни человеческое тело, какая редкая это Кали-юга, что это Дханья Кали-юга, насколько мы получили невероятный шанс, и что ни в коем случае сейчас его нельзя упустить, тогда человек обязательно задумается, и тогда человек, он также начнет повторять святые имена. Поэтому вот эти темы, которые мы здесь обсуждаем, их очень важно изучать, запоминать и рассказывать другим людям, делиться с ними также обретенным знанием. Фух, Харибол, done. Prabhu, speak a little bit less, otherwise my brain boiling. Easy. So, your mic off. Switch off. Hare Krishna. Yeah. This time, like I thought, like you have like writing, so I can complete one question in one go. But no, that will be more. Okay. Yes. And in the lecture, this had Miss Indumati message me also. Don't know What? who messaged he is. Okay. Yes. Next time I will think of it. So Mhm. you get two questions. First, ke ami kothaye chile? Who am I? And where we were, like where I was. Two questions are done. And it's Yeah. like crystal clear, like who are we and where we were earlier. We were in these species, not in human form. Or even we may get any time, like we might get this human form, but we have not done bhajan. That's why we are here. If we have performed bhajan, we should not be here. Okay. So we get this human form of life. Now, the third question is, কে আমি কোথায় ছিলে? কি করিতে হেথা এলে? For what purpose we came here? In last question, we heard that we might be in different, like a remote place, different, like a remote place from India or any such place where devotees are residing or where there is a temple in like a country in Africa, in the like the forest of Africa. We may be at that place also. There are so many like living beings
even human residing there. But we get this birth near devotees, like where devotees are residing. We are staying at that place. So it is said that ki karite hitha ele. What is the purpose? Krishna Bhakti Vinod Thakur stating that in this kirtan, Durlabha Manava Janma. Like we get this Durlabha. Durlabha means which is like the most rarest, which no one can get by their efforts. We get that birth. Durlabha Manavajan. In India, it's said that Durlabha. That human form of life we attained. And Krishna na bhajino. If we are not doing bhajan for Krishna, we are not doing bhajans of that. What we will get? Shri Bhakti Vinod Thakur saying in this kirtan, Krishna na bhajino dukkha kahi bakahare. Like if we are not doing bhajan, to whom we will say our dukkha, our miseries, to whom we can say, like we are not doing bhajan. When we get died, and at the time when we went to Dharmaraj, what we will say? Prabhu, God has given us this birth, but we wasted it just by enjoying, just by making sense gratification. We complete this human body for whatever years you have given. Can we say this? What will Yamaraj do then? They will punish in that way which we can't think of. Okay, so it is said that Shri Krishna bhajana lagi sansare aino. There is a kirtan. You may search in your kirtan app. Shri Bhakti Vinod Thakur's name. Shri Krishna bhajana lagi sansare aino. The only purpose we came to this world is Krishna bhajan. The only purpose why we get this human form of life is only Krishna bhajan, only bhakti. There is no other purpose. Why? Why there should be a purpose? We not came to construct this building. We not came here to earn some money or to get some worldly qualifications or to marry to someone or to give birth to someone. We already have been given birth to million and million of offsprings in our earlier lives. We have been created so many beautiful buildings, so many multi-story buildings. We have been created at different lives. When we were birds, we have surely we have created some nest for us. When we become a tiger, surely we have created some house or some in India say in den where those live, lions and tigers. We have created houses, we have created relationships, we have created offsprings, we have done everything. But what we haven't done yet, that is bhajan, bhakti. We haven't done Krishna bhajan. So the purpose here only is to do Krishna bhajan, Krishna bhakti. Explains. Okay. Третий вопрос, он звучит следующим образом. Зачем мы пришли в этот мир? Зачем мы пришли сюда? И он говорит о том, что на самом деле мы могли родиться где угодно, мы могли бы родиться где-нибудь в Африке, там тоже очень много различных видов жизни, различных видов существ и так далее. Но по милости Господа мы с вами находимся рядом с преданными, и это большая редкость и большая удача. И Бхактивинод Тхакур, он также поет в своем баджане Дурлабха Манава Джанама. Это говорит о том, что на самом деле самое редкое тело — это человеческое тело, и мы сейчас с вами получили его. И если мы не будем совершать баджан, то когда мы будем оставлять это тело и предстанем перед Яма Махараджем, то что же мы ему скажем? Я тут такой наслаждался всю свою жизнь и вообще не знаю, что мне делать. То есть что мы ему скажем? Но если мы будем совершать баджан, то нам не страшно будет пред ним предстать.
И дальше он говорит о том, что также Бхактивинод Такур, он в своем баджане Шри Кришна Баджана Лаги, он говорит о том, что цель этой жизни это только баджан. Мы пришли сюда не за деньгами, не строить какие-то дома, потому что на самом деле, когда мы рождались птицами, мы уже строили гнезда. Когда мы рождались тиграми, то мы строили также себе какой-то домик, пещерку и так далее. И нужно понимать, что мы пришли в мир, когда обрели человеческую форму жизни. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы строить дома, зарабатывать там деньги или еще что-то. Мы пришли сюда для того, чтобы заниматься Кришна-баджаном. И поэтому мы не должны относиться к этому телу так бесценно. То есть мы должны ценить его и совершать баджан. Харибол? Prabhu, you know, actually it's time already. Only 3 questions like we will discuss today. Okay. We have discussed so many things today. So, Harikatha, this much is enough. Yeah. Just concluding that. Today, first thing what we have discussed is how to retain all this and what will be the system. You should create one system, like what will be the things, even we will meet twice, thrice, or daily, or only one day. Tell me that completely, like in 1 or 2 days, by discussing your. Second thing is, there are so many devotees in your country, but why like only 7 or 8 people are joining? What is the thing? Like they want Gurudev to come in every session. What is the I don't. reason? Like we should know the reason also. Yeah. They want Gurudev to come in every session. Then only Actually, you people know, join. like I think like there was not any message in a Telegram channel. Nobody wrote that today will be Harikatha. Like I even was surprised, you know, when I saw like nobody wrote about this. 5 minutes. So Maybe they didn't know. I don't know. okay. I may create like in India, we create daily a poster, Canva. For every class, we create a poster. So in Okay. for your country also, you can create English poster. Is it feasible? Like everyone can be aware from English, or it should be in Russian language? I think English is okay, and like just also write some message in Russian language, no problem. Okay. So I will give you a template in Canva, or in Canva, I will give you a template. Just you Okay. have to change the timing daily and daily or like weekly whenever we will have class, and share to that your different groups. You may add those to your stories and different places so that everyone should be aware of this. Okay. Okay. You want like all devotees to participate. Like if you 8 people learn and 8 people preach, you may preach to 80%. But when 80 people learn and 80 people preach, you may reach to 800 people. Yeah. So as much devotees can come and get benefited, it will be good for us. Today we discussed 3 questions. You should try to retain this. You all should try to learn the verses which I have discussed. I will give the verses in English language to your group, Okay. Telegram channel, and any one of you can translate to that your language. And Okay. when next session I will come, I'm expecting that you all should be learned, and I will ask this sloka to you all. Okay. Okay. Sometimes in India, Gurudev come randomly. That on that day, Gurudev come random to your class. In India, also Gurudev come random for a check, like devotees are learning or not. And Gurudev come randomly and ask questions to you all, because whatever is being discussed here, I tell to Gurudev. Like today, I have discussed this thing. So Gurudev knows like what you are learning or what you are not learning. So in this way, if someday Gurudev will come and ask to you like what you have learned, or ask any of the sloka or any of the verse, you should be prepared. Okay? Hare Krishna. Yeah. Tell them and end the session. Okay. Итак, дорогие преданные, первый момент, это то, что мы с вами обсуждали, это то, что мы должны создать систему. Мы все-таки должны определиться. Мы будем встречаться 1 раз в неделю, 2 или 3. Какие-то будут у нас встречи чисто между собой или вот с Прабху и так далее. То есть мы должны с этим определиться. Это первый момент. То есть мы должны определиться между собой и потом сообщить ему.
Это первый момент. Второй момент, он говорит: так много русских преданных, а где все? Почему никого нет? Почему так мало преданных? Что препятствует для того, чтобы прийти? Вы не знаете случайно, почему преданные не приходят? Он говорит, что я ему сказала, говорю, что вот, допустим, в Телеграм вот этой группе там даже не было объявления. Может быть, это было причиной, я не знаю. Он говорит, что он скинет дизайн в конве, и там можно будет делать, поставить дату свою и поставить то, что будет у нас проходить намахата, да, совместная, и, допустим, делиться в своих сторисах, в каких-то разных группах и так далее, вот этим маленьким плакатиком. Далее он сказал, что на сегодняшнем классе мы с вами обсудили шлоку Джаладжи Нава Лакшани. И эту шлоку он просит к следующему занятию выучить. Поэтому обязательно все выучите эту шлоку. Она очень важная. И он говорит, что на самом деле Пуджапачидар Махарадж, он в курсе, какие мы тут темы обсуждаем, что какие шлоки тут учим, и он может прийти в любой момент и любого из нас взять и спросить об этом. Поэтому все должны быть готовы. Также он сказал о том, что, ну вот смотрите, нас тут 8 человек. И да, хорошо, мы выучим этот курс, мы сможем проповедовать, но каждый из нас, ну пускай приведет по 10 человек. И хорошо, придет 80. Но если бы тут было 80 человек, то каждый бы привел по 10, и было бы уже 800. Представьте, насколько можно было бы масштабироваться. Поэтому, пожалуйста, зовите преданных. Почему они не приходят, непонятно. Давайте как-то все-таки их раскачаем. Чем больше людей, тем больше Господь будет доволен. Поэтому к следующему дню, пожалуйста, учите шлоку, учите темы, которые мы прошли. Мы прошли с вами 3 вопроса. Нужно их теперь выучить и быть готовым к тому, что Махарадж может появиться в любую секунду и что-нибудь спросить. Все. Да, слушай, это, Тумати, дорогая, перейди, пожалуйста, что я предупреждала и рассылала рассылку. Ну, почему? Кто знает почему. Может, не все считают это важным для себя. Даже нужно смотреть в глаза. Энтузиастов мало. Это первый момент. Да, не очень серьезно преданные относятся. Почему-то они считают, что это не настолько важно. Второй момент. У нас нет этой шлоки. Он сказал, пришлет на английском и переведем. Я найду эту шлоку. Он сказал, что вышлет, и это я переведу. Да. Вот этот баджи он прислал, но его тоже нет. Мы с тобой, помнишь, искали? Да. То есть перевода нет нигде. Если он дал бы нам перевод, мы бы его перевели. Ну да. Переведи. Да. Окей, Прабhu, Харе Кришна. First, Induleka Didi, she is saying about this bhajan you sent to her. But you know, we have not in our song books this bhajan. Maybe if you could send the translation of this bhajan, so we can translate to Russian language. At least maybe in English you have, because even in English songbook I checked, no, not there. Even in English app, you know, in app, also no. Okay, so if you have, yeah, maybe you can share. And also she said, actually she shared this information that today will be Harikatha, but she said some devotees, they're not serious, they don't want to join, like how to inspire them, they're not coming. So I don't know. Okay. All those devotees are like connected to Gurudev or Shri Maharaj Ji. So we can make one session for all devotees. You should call or message all devotees from your side that Maharaj want to talk to you. Okay? Yes. In a meet, in a Google Meet or Zoom, Maharaj want to talk to you personally. You all. Maharaj want to discuss how to preach in our country and all. Give this message to them and give me a timing. Like on Sunday or whichever day you all can connect. Okay? I will tell to Gurudev. He will come and like connect to all devotees, and then we can inspire at that place. There is no other way, because they will never hear to you like if you are saying come to class, they'll say okay, I'll come, or like ignore. That thing will happen. In India also this happens, but in India like everyone is like in direct contact with Vaishnavas, Gurudev. That's why they are like somehow sincere. Yes. So you should discuss like devotees. Maharaj asking to meet everyone at Google Meet or any other place. You all are requested to join that meet. That like maybe it will be of 30 minutes
20 minutes, 50 minutes, whatever time you will give, I will tell Gurudev to bind up in that time limit only. Okay. We will not Okay. extend the session for a single minute, like 50 or like 1 hour or 1.5 hour or 2 hour. Okay. We will bind up in the limited time from next time. Okay. Okay. This will be one thing. Okay. So you should discuss and contact to all those devotees, those who are like in your country. Okay. В общем, он говорит о том, что как можно сделать. Он говорит, можно прям позвонить преданному и сказать: Гурудев хочет с тобой срочно поговорить, срочно, и он хочет с тобой поговорить, и подсоединить его к этой встрече. Он говорит, можно такой вариант сделать, потому что, говорит, если вы просто скажете, у нас будет Харикатха в воскресенье, они скажут, ну, хорошо, и не придут. Но он говорит, что нужно на самом деле позвать Махараджа, чтобы он пришел и полчаса, может быть, дал там катху и всех вдохновил, что ведь нужно позвать всех-всех-всех преданных, и тогда они будут ходить. А иначе похоже, что преданные им, как мы видим, что они не приходят. Поэтому можно будет такой трюк сделать, договориться на какое время и когда, и вот таким образом позвать преданных. Yeah, that's it. Okay, then Очень devotee, давно не было. Окей. Преданные, мне на самом деле уже нужно бежать, я извиняюсь. Работа кипит. Харе Кришна. okay, Prabhu, students, I have to go because my yes, work. Hare Krishna. Yes, yes. And from next time, it will be a time-bound meeting, okay? For me also and yours also, because I have different services in between. I have like to mute and switch off the video, and I went for 3-4 times to different seva at Thakurji altar, okay? So in temple. So it would be a time-bound session for you all also. It will be good for you all and for me also, okay? Okay, Like 1 hour yeah, means 1 hour, 50 minutes means 50 minutes only, okay? okay. Because we are not meeting for one time. We will like at whichever place we will stuck in that meeting, we will continue from that in the next session. It will easy. Okay. Okay. Hare Krishna. Thank you. Харе Кришна. В общем, Прабhu сказал, что он говорит, в следующий раз мы будем встречаться все-таки на 50 минут. 50 минут — это значит 50 минут, ни больше, ни меньше, потому что у него тоже есть служение в храме, там Такурджи, ему нужно служить на алтаре, что-то делать, поэтому он говорит, это будет хорошо и для меня, и для вас, поэтому давайте в следующий раз мы будем лимит соблюдать времени. Вот, ну все, Харе Кришна. Okay. Спасибо. Hare Krishna. Окей. Харе Кришна. Харе Кришна. Дандават. Харе Кришна. Who said Dhanyavad? Dhanyavad. Hare Krishna. Good. Hare Krishna. I will also try to learn your language for a little bit. Okay. Just to speak to you all. Hare Krishna. Харе Кришна.